Okay, let me say. Good afternoon, everyone. And the seminar topic എന്ന് പറയുന്നത് റോൾ ഓഫ് മെന്റർഷിപ്പ് പ്രോഗ്രാംസ് ഇൻ പ്രൊമോട്ടിംഗ് അച്ചീവ്മെന്റ് ഇൻ സ്കൂൾസ് ആണ്. എന്താണ് മെന്റർഷിപ്പ് പ്രോഗ്രാംസ്? അതായത് മെന്റർഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? മെന്റർഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേഴ്സൺ എന്ന് പറയുന്നത്, ഒരു ഗൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ലെസ് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളെ സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുക, അതായത് പേഴ്സണൽ പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനെ, ഗൈഡൻസ് കൊടുക്കുന്നതിനെയാണ് മെന്ററിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ മെന്റർഷിപ്പ് പ്രോഗ്രാംസിന്റെ സ്കൂളിലുള്ള റോൾ എന്താണെന്നുള്ള കാര്യത്തിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ, സ്കൂൾ ഓർ എഡ്യൂക്കേഷനിലൂടെ എന്താണ് നമ്മുടെ ഒരു സ്റ്റുഡൻസിന്റെ ഒരു അക്കാഡമിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹോളിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഡെവലപ്മെന്റ് ആണ് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് എയിം ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഇന്റലക്ച്വൽ, ഇമോഷണൽ ആൻഡ് സോഷ്യൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് ദ ലേണേഴ്സ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് അവിടെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ സ്റ്റുഡൻസ് ഓർ ലേണേഴ്സ് ഓർ സ്റ്റുഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വേരിയസ് ആയിട്ടുള്ള പ്രഷേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്. അക്കാഡമിക് പ്രഷേഴ്സ്, കോമ്പറ്റീഷൻ, പേഴ്സണൽ ചാലഞ്ചസ്, അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നതിലൂടെ തന്നെ അവരുടെ അച്ചീവ്മെന്റിന് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. സോ അതാണ് ഒരു ക്ലാസ് റൂം ഇൻസ്ട്രക്ഷനിലൂടെ, ഒരു ക്ലാസ് റൂം ടീച്ചിങ്ങിലൂടെ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു കുട്ടീനെ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടും പേഴ്സണൽ ആയിട്ടും അവരെ അച്ചീവ് ചെയ്യിക്കാൻ എന്ന് പറയുന്നത് എത്തിക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല. അവരെ ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽസിനെയും നീഡ്സിലേക്ക് എത്തിക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല. സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സ്കൂൾസിലെ മെന്റർഷിപ്പ് പ്രോഗ്രാംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ മെയിൻ ആയിട്ട് ഒരു മെന്റർഷിപ്പ് പ്രോഗ്രാംസിൽ ഒരു മെന്റർ മെന്റി റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് നമ്മൾ ബിൽഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. മെന്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സണും മെന്റി എന്ന് പറയുന്നത് ലെസ് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേഴ്സണുമാണ്. അപ്പൊ മെന്റർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ട് ഒരു കുട്ടിയുടെ ഫുൾ അക്കാഡമിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് എത്തിക്കാനാണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. സോ എന്താണ് ഇതിന്റെ നീഡ് ആൻഡ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ്? ഓരോ സ്റ്റുഡൻസും എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ അക്കാഡമിക് എബിലിറ്റീസ് ആയാലും അവരുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്സ് ആയാലും ഇമോഷണൽ നീഡ്സ് ആയാലും ഡിഫറെന്റ് ആണ്. സോ അതേപോലെ തന്നെ ക്ലാസ് റൂമിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലാർജ് ക്ലാസ് റൂം സിറ്റുവേഷനിൽ ഓരോരുത്തർക്കും ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ അറ്റൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല. സോ ഈ രണ്ട് ഗ്യാപ്സ് ആണ് മെന്റർഷിപ്പ് പ്രോഗ്രാംസിലൂടെ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിലൂടെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കുട്ടിയുടെ അക്കാഡമിക് സ്ട്രെസ് ഇല്ലാതാക്കാനും അതിനോട് ഒരു ലേണിങ്ങിനോട് ഒരു പോസിറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാനുമായിട്ട് നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റും. ആൻഡ് ഓൾസോ മെന്റർഷിപ്പ് പ്രോഗ്രാംസിലൂടെ എന്ന് പറയുന്നത് മോട്ടിവേഷൻ, കോൺഫിഡൻസ് ആൻഡ് റെഗുലർ അറ്റൻഡൻസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നു. സ്കൂളിൽ ഡ്രോപ്പ് ഔട്ട്സിന്റെ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് പറ്റും. സോ ഒരു ഇൻക്ലൂസീവ് ആൻഡ് സപ്പോർട്ടീവ് സ്കൂൾ ക്ലൈമറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മെന്റർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇനി എന്താണ് മെന്റർഷിപ്പ് പ്രോഗ്രാംസ്? അപ്ലൈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു കുട്ടിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അക്കാഡമിക്, അതായത് ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ആൻഡ് പേഴ്സണൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഒരു ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമിനെയാണ് മെന്റർഷിപ്പ് പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടെ ഒരു മെന്റർ ആൻഡ് മെന്റി തമ്മിലുള്ള ഒരു നല്ലൊരു ഗുഡ് റിലേഷനിലൂടെയാണ് അത് ബിൽഡപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. അതിലൂടെ ഒരു മെന്റർ എന്ന് പറയുന്നത് മെന്റിക്ക് ഗൈഡൻസ്, മോട്ടിവേഷൻ ആൻഡ് എൻകറേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. സ്കൂൾസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ 3 തരത്തിലുള്ള മെന്ററിംഗ് ആണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുക. ഒരു ടീച്ചർ സ്റ്റുഡന്റ് മെന്ററിംഗ് കാണാം, പിയർ മെന്ററിംഗ് കാണാം, ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മെന്ററിംഗ് ആണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. മെയിൻ ആയിട്ട് എസെൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ലൈഫ് സ്കിൽസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക, അക്കാഡമിക് സക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ്. ഇനി മെയിൻ ആയിട്ട് മെന്റർഷിപ്പ് പ്രോഗ്രാംസിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? ഒരു കുട്ടിയെ പ്രൊഫഷണൽ തന്നെ, അതായത് അക്കാഡമിക് ഗൈഡൻസും ലേണിംഗ് സപ്പോർട്ടും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക. അതേപോലെ തന്നെ അവരുടെ മോട്ടിവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കുട്ടികളിൽ കൂട്ടാനും എൻഗേജ്മെന്റ് കൂട്ടാനും സഹായിക്കുന്നു. കുട്ടികളിൽ ഒരു പോസിറ്റീവ് സെൽഫ് ഇമേജ് ആൻഡ് ഓൾസോ സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്നു. അവർക്ക് ഒരു കരിയർ അവയർനെസ് കൊടുക്കാനും ഗോൾ സെറ്റിംഗ് ഒക്കെ കുട്ടികളിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഇമോഷണൽ ആൻഡ് സോഷ്യൽ ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. ഇനി അക്കാഡമിക് അച്ചീവ്മെന്റിൽ അതിന്റെ റോൾ എന്താണ്? മെയിൻ ആയിട്ട് ഓരോ മെന്റേഴ്സും എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വലിന്റെയും സ്ട്രെങ്ത് എന്താണെന്നും വീക്ക്നെസ് എന്താണെന്നും മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അവർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റഡി ഹാബിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കൊടുക്കുന്നു. അതിലൂടെ അവരുടെ ടൈം മാനേജ്മെന്റ് സ്കില്ലും ഒക്കെ അവർക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. അതേപോലെ തന്നെ ഓരോ കുട്ടികൾക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില സബ്ജക്ട് പഠിക്കാൻ മാത്രമായിരിക്കും ഇഷ്ടം, ചില സബ്ജക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ മെന്ററിങ്ങിലൂടെ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള സബ്ജക്ട്സിന് അവർക്ക് പഠിക്കാനുള്ള അസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. റെഗുലർ പ്രാക്ടീസ് സെക്ഷൻസും പ്രാക്ടീസും വിഷൻസും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഒരു റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള അക്കാഡമിക് ഗോൾസ് സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ റെഗുലർ മോണിറ്ററിംഗിലൂടെ അവർക്ക് ഫീഡ്ബാക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് സ്റ്റുഡൻസിന്റെ പെർഫോമൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ഇനി അതായത് ആദ്യം പറഞ്ഞ ഒബ്ജക്റ്റീവ് മോട്ടിവേഷൻ ആൻഡ് ഇമോഷണൽ സപ്പോർട്ട് എങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കുന്നത്? അതായത് ലേണിങ്ങിനോട് ഒരു പോസിറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ അവർക്ക് അക്കാഡമിക് ആൻസൈറ്റി ഇല്ലാതാക്കാനും ഫിയർ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു. ഒരു ഇമോഷണൽ സപ്പോർട്ട് കൊടുത്തുകൊണ്ട് സ്ട്രെസ്ഫുൾ സിറ്റുവേഷനെ ഫേസ് ചെയ്യാൻ ഒരു ഹെൽപ്പ് കൊടുക്കുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ അക്കാഡമിക് ഗോൾസിൽ സ്റ്റേ ഓൺ ചെയ്ത് അവരെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റത്തെ. ആൻഡ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു പേഴ്സണൽ ആൻഡ് സോഷ്യൽ ഡെവലപ്മെന്റ്? അത് ഒരു മെന്റർ മെന്റി എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ എന്തായാലും ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിൽഡ് ചെയ്തെടുക്കും. അവിടെ ഇന്റർപേഴ്സണൽ സ്കിൽസ് ഓർ ഇന്റർപേഴ്സണൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽസ് ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുവഴി അവർക്ക് അവരുടെ ബിഹേവിയർ പാറ്റേണിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡിസിപ്ലിൻ, റെസ്പോൺസിബിൾ ബിഹേവിയർ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും. പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ, ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് എബിലിറ്റീസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും.
ആൻഡ് ഓൾസോ ലീഡർഷിപ്പ്, ടീം വർക്ക്, അതേപോലെ തന്നെ പിയറുമായിട്ടുള്ള ഒരു ഹെൽത്തി റിലേഷൻഷിപ്പ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനും സോഷ്യലി എങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ മെന്റർഷിപ്പ് പ്രോഗ്രാംസിലൂടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും. നെക്സ്റ്റ്, ടീച്ചേഴ്സിന്റെ റോൾസ്, അതായത് സ്കൂൾസിലാണ് നമ്മൾ ഇത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ ടീച്ചേഴ്സ് മെയിൻ ആയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് അത് ടേക്ക് ഓവർ ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ള നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, ടീച്ചേഴ്സ് ഓരോരുത്തർക്കും പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള ഗൈഡൻസും ഫീഡ്ബാക്കും കൊടുക്കുന്നു. അവരെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെഗുലർലി മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നു. അതുവഴി അവർക്ക് ഒരു സപ്പോർട്ടീവ് ആൻഡ് ഇൻക്ലൂസീവ് ലേണിംഗ് എൻവയോൺമെന്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും ടീച്ചേഴ്സിന് മെന്റർ ആയി നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു റോൾ മോഡൽ ആയിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ മോട്ടിവേറ്റേഴ്സ് ആയിട്ടും അവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നു. അതുവഴി എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റുഡൻസിന് ഓരോ അക്കാഡമിക് ആൻഡ് കരിയർ ഡിസിഷൻ എടുക്കാനായിട്ട് ടീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. നെക്സ്റ്റ്, ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുക, ഈ മെന്റർഷിപ്പ് പ്രോഗ്രാംസ് എങ്ങനെയാണ് സ്കൂളിൽ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുക? ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ, നല്ലൊരു മെന്ററിനെ എന്ന് പറയുന്നത്, ട്രെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള മെന്ററിനെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. സെലക്ട് ചെയ്തതിനു ശേഷം എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എന്താണ് പറയുക, ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക. ഇങ്ങനെ ആയിക്കഴിഞ്ഞ ഒരു മെന്റർ ഒരു മെന്റീനെ ആയിട്ട് പേഴ്സണലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗൈഡൻസ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് റെഗുലർ ആയിട്ടുള്ള ഇന്ററാക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം. അല്ലാതെ ഒരു കുട്ടി മെന്റർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് വെറുതെ വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അവരുടെ പ്രോഗ്രസ് എന്നോ ഒന്നും നമുക്കെന്ന് നോട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല. സോ അവരുടെ റെഗുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇന്ററാക്ഷൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം. അതിലൂടെ ആൻഡ് ഓൾസോ സ്കൂളിന്റെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനെ അത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം. അതേപോലെ തന്നെ പാരന്റൽ ഇൻവോൾവ്മെന്റ് എത്രത്തോളം ഇൻവോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അത് കൊണ്ടുവരിക. അതേപോലെ തന്നെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള മോണിറ്ററിങ്ങും ഇവാലുവേഷനും എന്ന് പറയുന്നത് ഇഫക്റ്റീവ്നെസ് നന്നായിട്ട് ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ അത് എൻഷുർ ചെയ്യണം. അതായത് മെന്റർഷിപ്പ് പ്ലാൻസ് ഗോൾസ് ആദ്യം സെറ്റ് ചെയ്യണം, റെഗുലർ സെക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നടത്തണം, പ്രോഗ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാക്ക് ചെയ്യണം, ഗൈഡൻസ് കൊടുക്കണം, അവരെ ലിസൺ ചെയ്യാനും അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാനും കഴിയണം, സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം. ഇതിൽ നിന്നും എന്താ മനസ്സിലാവണം, മെന്റർഷിപ്പ് പ്രോഗ്രാംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ സ്റ്റുഡൻസിന്റെയും എന്ന് പറഞ്ഞ അച്ചീവ്മെന്റിന് എന്ന് പറയുന്നത് വൈറ്റൽ റോൾ ആണ് പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് ഇൻ സ്കൂൾസ്, ബോത്ത് അക്കാഡമിക് ഇമോഷണൽ നീഡ്സ് ഓഫ് ദ ലേണേഴ്സ് ആൻഡ് ഓൾസോ അവർക്ക് കോൺഫിഡൻസ്, ഡിസിപ്ലിൻ ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞ വളർത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നു. ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെന്റർഷിപ്പിലൂടെ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കമ്മിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മെന്റേഴ്സ് വേണം, പ്ലാനിങ് വേണം, ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് നമുക്കൊരു മെന്റർഷിപ്പ് പ്രോഗ്രാംസ് സ്കൂളിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക. ഇതിലൂടെ ഇംപ്ലിമെന്റഡ് ആണെങ്കിൽ മെന്റർഷിപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഔട്ട്കംസ് നന്നായിട്ട് സ്കൂളിൽ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും. മെന്റർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ട് സ്റ്റുഡൻസിന്റെ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്യൂച്ചർ അക്കാഡമിക് ആൻഡ് പേഴ്സണൽ ചാലഞ്ചസിന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു. ഇത്രയാണ് എന്റെ ടോപ്പിക്. താങ്ക് യു. ഹലോ, രണ്ടാം ശ്രമിക്കാം. സോ വെൽക്കം ഓൾ. നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ്. വളരെ പ്രസന്റ് റെലവൻസ് ഉള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മൾ ഇന്നോട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത്. വേറെ ഒന്നല്ല, ബ്ലെൻഡഡ് ആൻഡ് ഹൈബ്രിഡ് ലേണിംഗ് മോഡൽസിനെ കുറിച്ചാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ സെഷൻ കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ബ്ലെൻഡഡ് ലേണിംഗിലായിരിക്കും. പക്ഷെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഹൈബ്രിഡ് ലേണിംഗ് എന്താണെന്ന് ആദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു പോകും. ഹൈബ്രിഡ് ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ക്ലാസ് റൂം തന്നെ നമുക്ക് ഓൺലൈൻ ആയിട്ടും ഓഫ്ലൈൻ ആയിട്ടുമുള്ള സെറ്റപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ ഹൈബ്രിഡ് ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു സബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ മാത്സ് ആണ് ഒരു സബ്ജക്റ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന് വിചാരിക്കാം.
ഓക്കെ. അപ്പോൾ മാത്സ് പീരീഡ് വരുന്ന സമയത്ത് കുറേ കുട്ടികൾക്ക് മേ ബി ഇപ്പോൾ ഇന്റർനാഷണൽ ലെവലിലുള്ള കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വേറൊരു ഫോറിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂൾസിൽ അഡ്മിഷൻസ് എടുത്തിട്ടുള്ള കുട്ടികൾക്ക് അവിടുത്തെ സെഷൻസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമല്ല പുറത്തുള്ള കുട്ടികൾക്കും ഓൺലൈനിലൂടെ അത് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരേ സമയത്ത് ഓഫ്ലൈൻ ക്ലാസ് റൂംസിലും കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവും, ഓൺലൈനായിട്ടും കുട്ടികൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യും. അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഹൈബ്രിഡ് ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ. അപ്പൊ നമുക്കിന്ന് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ബ്ലെൻഡഡ് ലേണിംഗിന്റെ മുകളിലാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ബ്ലെൻഡഡ് ലേണിംഗ് എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ. സോ നമുക്കറിയാം ഒരു COVID-19 ശേഷം നമ്മുടെ ചുറ്റും ടെക്നോളജിക്കൽ അഡ്വാൻസ്മെന്റ്സ് ഒരുപാട് കൂടുതലാണ് അല്ലെ. അത് മാത്രമല്ല COVID-19 സമയത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഐഡിയ തന്നെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു സമയമാണ് അല്ലെ. മുന്നേ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ട്രഡീഷണൽ ക്ലാസ് റൂംസ് ആയിരുന്നു, ഫേസ് ടു ഫേസ് ഇന്ററാക്ഷൻ ആയിരുന്നു, ടീച്ചേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ലെക്ചർ മെത്തേഡ്സ് ആയിരുന്നു. അതെ, അവർ വന്ന് ക്ലാസ് എടുത്ത് തരും, അവർ പോകും. പക്ഷെ COVID-19 എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ എവിടെയും സ്റ്റോപ്പ് ആവുക എന്നുള്ളൊരു സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടേ ഇല്ല. പക്ഷെ എന്താ സംഭവിച്ചത്? വേറൊരു തരത്തിലുള്ള ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ, സെയിം കോണ്ടന്റ് തന്നെ നമ്മൾ വേറെ തരത്തിൽ കുട്ടികളിലേക്ക് എത്തിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചു അല്ലെ. ടെക്നോളജിക്കലായിട്ട് ഓൺലൈനായിട്ട് നമ്മൾ എത്തിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിച്ചു. Okay, so basically what we are trying to learn now is about blended learning. So we know that technological advancements are something we see around us every day. And due to the advancement of ICT, we have new approaches coming into all the fields of education. And this has actually made education more flexible and student-centered. So അങ്ങനത്തെ ഒരു approach ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് blended learning എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, so basically what is blended learning? Blended learning is combining both online and offline methods. Okay, combining both online and offline methods. So now let's discuss let's define what blended learning is. It is about flexibility and engagement. So what is flexibility? So basically, we know that in a classroom, students have different temperament, right? Students, they learn differently, right? They have different learning styles, they have different learning pace. So with blended learning or with online, combining both online and offline education, we see that students can learn in their own pace. And also we see that students can adhere to their own learning styles and their own personal spaces. And engagement is about interest, right? We create an environment where students are interested to learn. They participate very actively. And blended and hybrid learning models combine online and offline methods. It promotes active engagement and flexibility, enabling students to learn in diverse environments that cater to their individual needs. So each student has their own individual needs, right? They have their own kinds of learning exercises. Their designs are different. Their styles are different, right? So through blended learning, we can actually combine students' interests as well as we can combine they can be more active, right? They can participate more actively in a blended learning classrooms. Next, we are going to deal with the concept of blended learning. So what is the concept of blended learning? Enhancing learning through technology. So basically, we see that in traditional classrooms especially, we see that there is a teacher comes into a class and teacher starts lecturing, right? Teacher deals with the topic, teacher will give us all kinds of knowledge related to that particular topic. But in blended learning, actually technology supports learning. Okay, so teacher can use technology to support teaching as well as learning. For example, teachers can show videos, right? Teachers can show videos, teachers can give quizzes, right? So teachers can use different approaches in the same classroom, combining both traditional methods as well as online methods. And for example, I can say that usually before COVID, or not only before COVID, but I can say that teachers use blackboards to give us notes. But we see today teachers use PPTs, right? They bring PPTs into classrooms and they give us notes, or they give us examples, or they prepare their content with the help of PPT. And similarly, if you take students, they also learn more actively when such tools are inculcated, or when such tools are shown, they engage more actively. Next, enhancing student engagement and providing a more dynamic educational experience. What do you mean by dynamic educational experience?
So blended learning has actually helped in transferring information in different ways. For example, same content can be taught with a lecture method. Also, the same content can be taught through using videos, images, or quizzes, or any other media or online platforms. That is what is meant by dynamic learning or dynamic educational experience. Experiences are different when we combine both online and offline methods. Next is technology supports diverse learning styles and promotes personalized education. So what do you mean by this personalized education? As we have already mentioned, education or students have different learning styles, right? Sometimes students we see a combination of students in our classrooms, right? Sometimes they can be visual learners, sometimes they can be kinesthetic learners, sometimes there can be auditory learners, right? So if teacher understands the patterns in the classroom, teachers can actually combine different methods all together, and that can be presented into the classroom. Okay, so that is what is meant by personalized education. So blended learning can actually help in bringing up personalized education into the classroom, which means student-centered. Next, we are going to discuss about modern learning approaches. We already said that blended learning approach is a modern learning approach, and defining blended and hybrid education strategies. So how do we define blended education and hybrid strategies? We already said that flexibility and engagement, right? Okay. Now, what is the meaning of blended learning? Let me come to the two components of blended learning. One is offline and another one is online. We have already said all this, we have covered all this, but I'll tell you. So offline methods are basically the traditional classrooms that we have, right? Where we have interactions, where we have face-to-face interaction, we'll have activities, hands-on activities, discussions, group activities, etc. And what does online learning mean? It can be where students actually submit assignments through online, or they do a quiz, right? So basically, when we combine both online and offline in a classroom, that becomes a blended approach. So do you remember in the first slide, I actually showed you a picture of a blender, right? A mixie. Why did I show you that? Because it means, what is the purpose of a blender or a mixie? It's basically, it mixes every approach, right? It mixes both online and both offline approach, right? So that is what is meant by blended learning. And also the two components, online and offline components. In offline components, we see that students engage in the classroom, they have face-to-face interaction, but in the online classroom, we see that they submit assignments, they do a quiz, or maybe a learning station can be set up in an online learning. Right? So that all comes under online learning. Now, let's discuss something very, very important. Models of blended learning. So what are the different kinds of blended learning? Blended learning are various types. There are various types of blended learning. So mainly there are three: flipped classroom, rotation model, and flex model. What is a flipped classroom? It is something that we constantly hear in today's scenario, right? We continuously hear this term that we should make our classrooms flipped, right? We should come up with a flipped model, right? So what is this flipped classroom? So basically, what they do is that, for example, a teacher would give a video, okay, and the teacher would ask them that, okay, students, today you have to watch this video. Tomorrow when you come, we'll discuss about this. So basically, it is about home study. Right? Students will be given an activity where they go to their home, right? An online activity where they go to their homes and they learn about it. They'll come back, and in the offline classroom, they will have a discussion about it or a quiz about it. So that is what is meant by a flipped classroom. You can see the points in the PPT. Learn content at home through digital resources. Students can use various digital resources, right? Sometimes teacher can say that, for example, an ICT assignment, the teacher says, just go and explore Canva in your laptop. Come back tomorrow, we'll discuss about Canva. That is what is happening in a flipped classroom. They go to their home, they study, they come back, and they'll discuss that in their classroom. So that is what is a flipped classroom.
Next point, allows classroom time to be dedicated to discussion, practice, and active learning experience. So what does this kind of an approach provide, or what is the advantage of this approach? Is basically giving more time for discussion, because today's classrooms, teachers are trying to turn all the classrooms into constructive classrooms, right? Their students have to construct their own knowledge. So classrooms need a lot of time for discussions and activities and everything. So flipped classroom can help in that. Okay, so that is flipped classroom for you. The next one is rotation model. So basically in rotation model, in a classroom, just imagine there is a classroom, teachers actually set up different learning stations. What does these learning stations means? Learning stations are basically groups, nothing, just groups. Teacher will divide students into various groups. There will be 3 groups or maybe 4 groups. These groups are known as stations, learning stations. Okay, and what happens is that teacher gives different activities to each of these groups. For example, one station will be discussing about a topic. Another station will be dealing with a hands-on activity, maybe a kinesthetic activity where they do with their hands and everything. And another station will be dealing with a visual activity, right? They'll be given a video or something. The videos will be playing. They have to listen to it. They'll do an activity related to that. So that is a rotation model. I'll explain it to you one more time. There will be 3 stations or 4 stations according to the strength of the classroom. The teachers will come and the teachers will divide, and students will be given various different activities and they have to engage in that. Okay, let me just show you the points. Moving between learning stations. So what is the role of the teacher there? The teacher moves between different learning stations. Next one is engaging with both online resources and direct teacher-led activities. So basically, teachers will open an online forum, right, for each stations. For example, if it's a discussion, teacher will show a video and students to discuss about it. Maybe it can be a quiz, it can be any other thing related to online. So that is what is rotation model. Next, we have flex model. Flex model is very common, and maybe we don't know the term flex, but we all are used to this particular concept. So what is flex model? Flex model is basically self-placed learning. For example, apart from our regular courses, we might be learning courses that are different, or that are maybe a MOOC course, maybe, right? So these kinds of self-placed courses helps students or learners to learn at their own pace. They can adhere to their own learning style and they will learn according to their own pace. So that is self-placed model, which is known as the flex model. Next, what are the roles of a teacher and a student in flipped classroom? Let's see the role of a teacher. A teacher is a facilitator and a guide. Since blended approach requires a lot of group activities, definitely teachers has to guide the students based on what they have to do. Right? Next one is design blended lessons. Teachers has to understand what content should be given through online and what content should be given through offline. So that design should be built by the teacher. Next is monitor progress and provides feedback. So blended learning approach, of course, evaluation is very important, right? So when teacher's role is to monitor the progress, whether the students are able to keep up with the pace, whether the students are able to understand concept through these various modes, right? So teachers has to understand that, they have to evaluate and they have to provide feedback. So these are the major roles of teacher. Next, we have the roles of the students. So the first one is students are responsible for their own learning. So in blended approach, we see that more importance is given to self-placed learning, right? Students, it depends upon students' flexibility. It is all about the flexibility of students' learning, right? So students are responsible for their own learning. So it actually creates a very active learning environment. Next, active participation. We have already discussed about this, right? If it's a blended learning, students from different learning styles, they can adhere to their own methods of learning and they can learn. So this actually creates active participation. Time management. The next one is time management and self-discipline. We already said that in flipped classrooms, right? In flipped classrooms, we can see that students learn something from their home, they come to their class and they discuss these concepts. So what does that mean? It means that it gives the teachers as well as the students enough time, right? Enough time to discuss or to do activities, giving them
good time for learning. What are the advantages of blended learning? The first advantages is flexibility. We have already discussed about it. So what is flexibility? We know that each and every student in the classroom learns differently. There can be slow learners, there can be very gifted children, right? So slow learners, it's this kind of a method is actually a great advantage for them, so that because it gives them a flexibility to learn at their own pace than just rushing, so that they get a good understanding of the topic and they can create an active participation in the classroom. The next point is student-centered. This method is of course student-centered because we see that it gives a lot of importance to the diversity of the classroom, right? It gives a lot of importance to the dynamics, the learning experience, right? So this gives a method. It's a method which is mostly student-centered. Next one is motivation. So if active participation is promoted, definitely students will feel very much motivated to learn, right? Next one is engagement. If the students are interested, definitely it will create a very engaging session. Next is digital literacy. So when students, they use a lot of different digital platforms and resources, we see that students learn to use digital resources, right? They learn about, for example, if it's an online class, they can learn about how to use a Google Meet or how to use a Zoom, right? They can study about a lot of online platforms. Similarly, we also see quiz apps like Quizlet or Kahoot, right? When students use these kinds of an app, they get an understanding of how to use it. So that is what is meant by digital literacy. So these are the advantages of blended learning. Like advantages, blended learning also has certain challenges. I'm not talking about disadvantages, but challenges. If we want to do this practically in the classrooms, there are certain challenges every teacher and student has to face. Now let's see what are the challenges. Limited access to internet. So limited access to internet is an important cause because students need internet to access all these online resources. And also the next point is teacher training is very, very important because the teacher should know which content has to be presented online and which content has to be presented offline. So teachers should have a good knowledge in designing the complete course itself or the complete learning experience itself. And another point which I haven't mentioned in this slide is digital illiteracy. Most of the teachers and students, they should have a certain understanding of using digital resources. If they doesn't have that, then this blended approach cannot be done practically in the classrooms. So this is about blended learning. We already said that blended learning is basically the combination of using online as well as offline methods in the classroom. So basically here learning is supported by technological tools or digital resources. I hope you got a good understanding of blended learning approach. So thank you so much. Thank you. Thank you. No problem.